Buonasera, questa è un'edizione straordinaria domenicale di Nightline. Notizie e opinioni con un occhio al cielo e l'altro alla terra. E non c'è un altro paese al mondo che racchiude meglio di altri questo concetto. Guardando a questo paese, guardiamo sì a problemi di oggi, ma guardiamo anche a una storia religioso-spirituale che continua a parlare ai nostri giorni. Lo vedete qui accanto a me. Lui è l'ufficiale, ex ufficiale, dovremmo dire a questo punto, perché sono passati parecchi anni, Rami Sherman, uno dei protagonisti della famosa missione israeliana a Entebbe, missione grazie alla quale l'esercito israeliano, lo ricordiamo 45 anni fa, nel luglio del 1976, riuscì a mettere in salvo i passeggeri di un volo diretto da Parigi ad Atene, sequestrati da un gruppo di terroristi, trasportati prima in Libia, dove fecero anche rifornimento, e poi infine raggiunsero l'aeroporto ugandese di Entebbe. Figlio di sopravvissuti alla Shoah, Rami ricostruirà ancora una volta per noi oggi le fasi di quella straordinaria missione militare che viene ricordata dopo 45 anni ancora come una delle più impegnative degli ultimi 50 anni, missione alla quale presero parte 190 soldati che volarono per oltre 4.000 chilometri per liberare 102 ostaggi. Credo in realtà che si trattasse di 104 ostaggi. Rami è ormai un ospite, non dico fisso, ma conosciuto dagli spettatori di televisione pentecostale di altre pagine, se mi seguite e se ci seguite da altre pagine, ed è collegato in questo momento dal kibbutz, che ci dirà lui stesso perché io non ricordo mai il nome, so che è vicino ad Haifa, lo faccio entrare nello studio insieme con la nostra graditissima Sabina. Welcome, Rami. Thank you. Good evening to you personally, Sabina and Salvatore, and good evening to everyone who are on the other side of the screen. Buonasera a tutti, buonasera Salvatore e Sabina, buonasera a quelli che sono al di là di questo schermo. Okay, Rami, well, welcome, obviously. It's always a pleasure to have you with us. Let me ask you, Sabina? Ti diamo il benvenuto, sì, scusate, ti diamo il benvenuto qui, è sempre un piacere averti. La mia prima domanda è la seguente. Quante volte hai raccontato questa straordinaria avventura? How many times did you have the chance to recount this incredible adventure? Adventure like what? You know, there is so many adventures in my life. You know, not everything it's doing in the army service, but many others, I can say. We are talking about Entebbe. A quale avventura vi riferite? Ci sono state così tante avventure nella mia vita. Entebbe, it's only one finger, but I got 10 20 fingers in my body and so many other more interesting than, you know, one big event which happened 45 years ago, you know, the event of Entebbe. Let Sabina translate. La verità è che si tratta solo di un evento singolo, per quanto grande, in tutta la mia vita, accaduto 45 anni fa, ma in realtà c'è tanto altro. Noi, tu lo sai molto bene che abbiamo altro nei nostri programmi, abbiamo parecchi progetti in cantiere. We do think also about other things, and we have many projects, programs. Together. Quindi avrai più di un'opportunità di raccontarci le altre avventure. So you will have the chance to tell many other things. You will have a lot of opportunity to talk about all the other adventures. Ma oggi mi preme chiederti, quando tu parli di Entebbe, quando racconti quella storia, che cosa in particolare ti preme sottolineare? But what I would like to ask you today is, what is the thing you really feel you need to highlight when you talk about Entebbe?
the most I can say about Entebbe, it's human being questions. It's not a military question. There is so many officer and military people around the world, as well as in Israel. They look at the operation from a military point of view, but I prefer, and that's what I share around the world, the humanity of this aspect of Ok. L'aspetto più... going down to Entebbe. Mhm. It's not only a question. Oh, sorry, you should translate. Sorry. Yes. L'aspetto più importante, secondo me, è sicuramente l'aspetto umano, perché questa missione che è stata fatta viene considerata il più delle volte dal punto di vista militare, ma quello che mi preme di più è l'aspetto umano di tutta la vicenda. For me, as well as part of many others, more than 200 soldiers, we put our life beside for one reason, to save other people's life. And it wasn't something, regular when you do it, but to understand the humanity of this aspect of put my life beside for other people possibility being saved, I think that is one of the most important view to look at the operation. Mhm. Quello che è stato fondamentale nel mio caso, come nel caso degli altri oltre 200 soldati con me, quello che importava era salvare vite umane. Quindi la considerazione principale era dal punto di vista umano prima che quello militare. Il fatto di salvare delle vite, di mettere da parte la mia vita per salvare quella di altri. It's so many contradiction between terrorists could be Palestinian, could be other group. Entebbe was a Christian people from German, but a minor terrorist. They put the life of human being, of innocent people, on one side and said, might be we kill these people unless we get what we need, what we ask. And to be on just the opposite side and try to save people's life, that is, for me personally, one of the most important memory from the operation 45 years ago when I flew down to Entebbe. Ok, l'aspetto peggiore del terrorismo, in qualsiasi parte del mondo esso venga praticato, è che si mette da parte l'importanza della vita umana per ottenere un obiettivo di tipo militare. E per noi era esattamente l'opposto, ok? Contava di più la vita, più di ogni altra cosa. E questo è ciò che rimane fondamentale di questo evento accaduto 45 anni fa. Are you there? Yeah. And when you talk, quando parli hai un audience, diciamo, qual è la reazione solita che si ha alla tua presentazione da parte del pubblico? Mm-hmm. And when you're talking to an audience, what is the most frequent reaction you get? It's a question for whom? When you talk about Entebbe, when you talk about yes, I understand, but it's a question. There is a reaction from the Israelis. There is a reaction from the Jews around the world. Doesn't matter which side they're on the Jewish spectrum. There is a different reaction from the Christians support Israel, like you, C4I people. So I can say the most important reaction for people who live outside Israel, Jews as well as Christian people, they understood and they took the reaction of what I'm sharing, first of all, to emotion level. First of all,
the support of Israel to understand that we are the small country and we're fighting for existing, and there is other level by some Jews around the world, as well as the Christian, most of the Christian society around the world, they look at that from the spirituality level. Mhm. Ok, si hanno reazioni diverse in base alle persone a cui io racconto di questa avventura, che si tratti di israeliani, che si tratti di ebrei nel mondo o di cristiani. E la reazione più significativa, dal mio punto di vista, è quella di ebrei sparsi nel mondo e cristiani, i quali capiscono questa vicenda prima dal punto di vista emotivo di tutta la questione, ma poi anche dal fatto che comprendono come Israele combatta quotidianamente per esistere e in ultimo luogo si comprende l'aspetto spirituale di tutta la questione. Che cosa intendi per aspetto spirituale, Rami, a questo punto? And what do you mean in the spiritual understanding of this event? I think the one who believed that one day Messiah will come, they know that the Jews should walk in a desert for many years, 40 years. They know that the Jews should walk in a very difficult journey till they reach the point when the Messiah will come. And that Entebbe is just another stop to understand the difficulty in a way to bring Messiah back to the world life. It's not only for the Jews, in my view, but it's for every human being. But the Christian support understood how much difficult there is on this way. It's not an easy way. Let's Sabina translate. I'll be back in a second with you. You keep talking. Just a second. I need to check something. Okay, no problem. Emma, can you hear me? Yes, very much. Okay, Very then I much will translate. Dunque, quello che succede praticamente è che questo punto di vista spirituale qual è? Si capisce per coloro che credono nel ritorno di un Messia, si comprende come prima che questo avvenga ci sia un percorso difficile e lungo e questo episodio di Entebbe fa parte di questo percorso, che non sarà mai semplice fino al ritorno del Messia. E questo non riguarda soltanto gli ebrei, ma tutti coloro che credono nel ritorno, nel suo ritorno. In quell'occasione, perché questo ormai sappiamo come è andata a finire la storia, ma in quell'occasione perché Israele si rifiutò di trattare con i terroristi? Now we know how it all ended, but in that specific moment, at the time, why did Israel refuse to deal with terrorists? It's a good question. And if I look at that in a perspective view, if I look it back, 45 years back, it's a very, very important question, at least intellectuality, in an intellectual way to look at the situation, because at the end, we succeed. But if we look back, I ask myself many times, and I ask many people, why we didn't release other terrorists who hold in Israel, in Italy, in Switzerland, in Germany, and not to take such a big risk. And it was a huge risk. And it was very, very easy to fail. So at the end, we succeed. So it's easy to say, okay, it was a good decision. I wasn't sure, or say, let's just say it different. I am not sure if it was a good decision to take this risk.
because it could be catastrophe. Yeah, let's Sabina translate. Dunque, a tutt'oggi non saprei dire se fosse stata la scelta migliore. Adesso sappiamo come è andata a finire, ma il rischio di fallire era talmente alto che tutt'oggi mi chiedo se sia stata la cosa giusta. Prendere un rischio talmente alto e con una possibilità talmente alta di fallire sulla pelle di tantissime persone. E quindi è una domanda veramente difficile a cui rispondere. Il mese scorso sono piovuti su Israele 4.000 razzi rockets. Israele, come sappiamo, è stata costretta a rispondere con la forza. E adesso però si trova di nuovo nel mirino della critica internazionale perché, secondo alcuni, la forza è stata eccessiva. Rami, io ti chiedo con molta onestà, che cos'è che il mondo esterno a Israele non capisce in questo difficile rapporto con Gaza? Se vuoi possiamo andare un pezzo alla volta? Ok, proviamo, poi Allora, il mese scorso sono piovuti su Israele quasi 4.000 rockets. Okay, so last month, more than 4,000 rockets were fired to Israel. Israele è stata costretta a rispondere con la forza. And so obviously Israel was forced to respond with violence. E di nuovo, quindi Israele è caduta nel mirino della critica internazionale. And for that reason, Israel was attacked by all the media and all the, yeah. E sappiamo come va la storia. Se Israele reagisce, Israele è da condannare. And what happens generally is that when Israel reacts, it is guilty. So, my question to you is, what is it that the outside world, outside of Israel, does not understand in the difficult relationship between Israel and Gaza? Okay, that I will try to put it in a short sentence. I remember when I was a child, I have a brother, and whenever we found ourselves fighting each other, doesn't matter on what issue, and the parents took us, and I said, what happened? So each one of us blamed the other that he was the first one. And that's why we found ourselves fighting. So it looked to me today that we miss one of the important things. Most of the time, the world, as well as people in Israel, asking themselves, who is the one that creates that conflict? And that's no answer. There is no answer who is the first. It's a question that how could we solve it, and not who is the first one who began this conflict, this terrible situation. And I can say, okay, let's translate. I add on that. Yes. Mi viene da rispondere con un parallelismo. Quando io ero piccolo, io e mio fratello ci mettevamo a litigare e ogni volta che ciò accadeva intervenivano i nostri genitori dicendoci ma che cosa è successo? E noi ovviamente incolpavamo l'altro di aver iniziato. E è un po' quello che accade tutt'oggi in merito alla questione di cui stiamo parlando. Il problema è che piuttosto che dire chi è che ha iniziato e riflettere su questo, bisognerebbe cercare di capire come risolvere questo conflitto. Yeah, go ahead. There is no chance for Jews to be back to Eretz Israel without any Arabs who live here. And it's not a question if it's our back to the state which gave to us by God, or we are back because that is the only land for us to live. At the end, we were back to this land, Holy Land, Eretz Israel, when
there was other people who live here. And to create a state, it's to create a conflict. Okay. We can't get out from that. That is one of the most difficulty on a journey in a spirituality way. It's a create of difficulties. And what is the difficulties on that? From the first day, the Zionist movement, on the first day when Abraham went out from Kasdim, it's the first day when Moses went into the desert for 40 years. It's just the same. It's difficulties. It's not a question of easy life, enjoy life. We are creating the third temple. That's not the question. We are not the one to create a temple. The creation of the temple is a question of him and not us. And okay, it's a creation of difficulties. And if we accept that, we have to look at a bit different on that. Let's Sabina, ti ricorderai, sì? Io ci provo. Dunque, bisogna riconoscere la complessità della situazione, in quanto quando il popolo di Israele torna in Israele, ci trova una serie di abitanti e questo è un dato di fatto, quindi non esiste Israele senza arabi al suo interno. La situazione è complicata ed è simile a... aiuto. No, è sempre stato così, a cominciare, dice, da Abramo, con Mosè e poi via. In any case, I didn't want to take you to the issue of how many states, just one or two states, ma volevo portarti verso l'argomentazione dei 2 stati o un solo stato. My question had to do more with the safety of Israel. 4,000 rockets from Gaza into Israel, which constitutes a huge issue of safety and defense. And it seems to me this is an old issue ever since the State of Israel was created. Mi pare che questa sia una questione che dura da quando è stato creato lo Stato di Israele. Il problema è che comunque sono volati 4.000 razzi da Gaza su Israele. Israele ha risposto. A questo punto volevo chiederti, il mio obiettivo non è quello di parlare della possibile soluzione politica. We are not going to talk about the possible political situation, ma what happens when the military have to intervene? When they decide to send a bomb in Gaza. Can you explain to us that this is not an easy step? Puoi spiegarci che questo non è un passo facile? I would like to say, to look at the situation not from the military point of view. Always we have to be careful of the military. To win a war, doesn't matter which one. To win a war, we need 4 things. First, we need a good military power for defense and for the offensive. Second, we need a good economy. If we haven't got a good economy, we can't move for more than 2-3 days. Okay. Third, we need an ally. We need other country and other society to support. It's not a question of Israel. Every nation, it's the same. And the fourth, we need to be together. There is something on being together as a nation, as a Jew, as a strong power of understanding why we are fighting, for what reason we are defending ourselves. Because what is the choice for Israeli? So now translate it, and I will keep on some word on that.
Ok, dunque si ritorna sempre al discorso di prima, c'è un aspetto militare e uno umano. Per quanto riguarda l'aspetto militare, per vincere una guerra, qualsiasi guerra, sono necessarie quattro cose. Uno è un buon esercito, due, una buona economia, tre, cooperazione, come dire, con gli estera, alleati. le nazioni supporto, e ultima cosa, unità nazionale. Go ahead. So we have a very, very strong military power for defense ourselves with Iron Shield and Air Force and intelligence, whatever, cyber war, whatever. A very strong economy compared to other nations who found themselves in a war. We have difficulty on the international support. There is a two group who support us very, very strong. It is Christians around the world, like you, C4I, and other groups, and Christians who are not part of any organization, but I understand the situation of human beings, of Jews who are defend themselves for survive. But the most difficult today for Israel that we are not united. Ok. 48, Situazione- 48, okay, keep on. La situazione di Israele è la seguente: c'è un esercito molto molto forte per difendere il paese sotto ogni punto di vista, non solo proprio dal punto di vista militare, ma anche cioè anche sul piano informatico, tecnologie molto molto avanzate. L'economia è molto buona, anche nel contesto in cui è inserito Israele. Quello che è più difficile è la situazione internazionale di Israele. C'è un gruppo molto molto forte che supporta Israele, che è quello dei cristiani in tutto il mondo che amano Israele e lo supportano. Ma la cosa più complicata e che viene a mancare è proprio l'unità interna ad Israele. So I would like to compare the situation today to the situation where Israel fought for independence in 48 war, independence war. The military aspect was very weak compared to today. Hardly we could get weapon. The economy was even less, which could support the country. The international support was so very weak, but one of the important reasons why we achieved to throw out from the state of Israel 7 nations was that we understood, the Jews in Israel and around the world, that there is no choice. It could be another Holocaust, if not. And we stood together for one thing. So now it's a question, what do we like here, the Israelis? What do we like? Okay. I will keep on with that, but first to translate. Yeah. Compariamo la situazione detta prima con quella che era nel 48, nell'anno dell'indipendenza dello Stato di Israele, della creazione dello Stato di Israele. Cosa succedeva lì? I 4 punti erano i seguenti. L'esercito israeliano non era estremamente potente, l'economia del paese era anche peggio, il supporto internazionale così così, c'era e non c'era, ma c'era una grandissima unità tra gli ebrei in tutto il mondo e proprio dentro Israele. Ora, quindi questo ha permesso allo Stato di Israele di essere indipendente.
E il problema che noi stiamo affrontando oggi è proprio la mancanza di accordo e di unità. E bisogna capire, ma noi ebrei israeliani cosa vogliamo veramente? Perché all'epoca, come dire, c'era unità, non c'era scelta, l'alternativa sarebbe potuta essere un altro olocausto, quindi c'era questa urgenza condivisa. Adesso è diverso. I would like to add two things now to that point and then to move for the future. The first thing which I would like to bring on our understanding that at 48, the Christian world was so excused because of the Holocaust. The most tragedy on the modern time for the Jews happened between 39 and 45 by Christian, not by Muslim, by Christian world. Mhm. And the Christian world was so much excused about this. So if I look at that on the practice, it helped a lot that the Christians at least didn't do any action against the support of the Jews. But in the spirituality, it's another step in a very difficult journey toward the Messiah to come. And what now happened? Two things. Many Christians will understand in a spirituality level that they have a right for Jews to survive for spirituality reason. And they standing in light with flag, talking with their senator or government, not to push Israel out from the map. Ok. Adesso arriva. Dunque, allora, Ce la fai a ricordare? We need to make short I sentences. would like to say one more thing. Today, Okay. the most difficult and the most positive things that we are more seeing the difficulty of the spirituality. It's totally different language. Mhm. What the Muslim world talk about jihad, about killing for getting the Messiah, the event, whatever, and the other world, not all the world. In the political level, it's a different level. But the most of the Christians, like you, C4I, and many other groups, you talk the same language as most of the Jews talk around the world. We're talking about saving life and not killing. And it's Right. totally difficult. It doesn't matter how good weapon we got. Let's Sabina translate. Ok, complicatissimo. You need to make shorter sentences. No, because it's the topic, it's very complicated. Ok, ce la posso fare, vediamo un pochino. Praticamente all'epoca del 48 c'era una situazione particolare nel mondo cristiano, perché l'Olocausto era avvenuto nel mondo cristiano e quindi, come dire, quantomeno i cristiani non avevano l'interesse di fermare l'indipendenza di uno Stato di Israele. Adesso la situazione è completamente diversa. Quello che i cristiani nel mondo che stanno supportando Israele, praticamente ciò che li accomuna è di avere lo stesso linguaggio e comprensione spirituale nel capire il percorso di Israele adesso. Ok?
Credo che ce l'abbiamo fatta. Rami, we will have to leave in a couple of minutes because I have another broadcast, but as you know, we'll come back on this topic several times. Right now, what we want to do is just to reflect, to think about what happened just last month in terms of the defense and the security of people. Noi adesso dobbiamo tornare indietro e parlare un po' di quello che è successo il mese scorso. L'obiettivo principale è il seguente. The main objective is the following. You told me in more than one occasion that you were raised up, ever since you were born, having to defend yourself. And yes. My question to you is, apparently this has not changed. Allora, nei nostri numerosi colloqui, mi traduco da solo, Sabina, solo per un momento, io ti ho sentito dire che sei nato con l'idea di doverti sempre difendere. E quindi la domanda che ti faccio ora, che cosa è cambiato alla luce del mese scorso? Israele continua a doversi difendere? Go ahead. So just for you, you know. Yes, talking about. Wait to Sabina. Okay. No, I translated myself to give her some breath. Yeah, you move. Poor girl. Okay, so I would like to say it very short. Unfortunately, the conflict will keep on. Sfortunatamente il conflitto andrà avanti. It's not a question where the border will be. That is a question of intellectual in Europe, in America, whatever. They are sitting in a palace or in a university thinking like intellectual today. They are away from understanding or reject the understanding of the situation. It's not a question where the border line will be. Sì, il problema è quando si cerca di comprendere questa questione dal punto di vista intellettuale. Questa è una cosa che si può fare in Europa, nel mondo occidentale, in qualsiasi luogo che non sia Israele, dentro le università, cercare di comprendere questo conflitto dal punto di vista intellettuale, cosa che non porta a risultati. It's very sad for me to tell to my children that I give them a present of war. It's not easy to tell to my two daughters, unfortunately, there is no end of this war. We can't buy it from the market, a peace agreement or whatever the politician create in a beautiful market. Peace, unfortunately, it's just a good present for my birthday or other people's birthday, but it's not a real future. Sì, ed è molto triste per me sapere che per le mie figlie, come per le future generazioni, per il momento quello che si può intravedere è una situazione di guerra. Non c'è la possibilità di comprare la pace in alcun modo e la verità è che c'è questa situazione. Rami, we will come back, as you know, on this topic and on many others, because you mentioned you have other adventures and not only Entebbe. But unfortunately, we have to stop here because I have another broadcast in about 18 minutes. Allora, dobbiamo fermarci qui, Rami, perché fra 18 minuti è un'altra trasmissione, ma comunque torneremo a parlarne. Dobbiamo ringraziare l'incredibile Sabina. Io non ho la tua memoria, la tua capacità mnemonica, perché non ci riuscirei. I'm not able to remember, long sentences. Ok, Rami, my friend, we'll come back, torneremo su questi argomenti e intanto noi ci lasciamo. And enjoy your evening. It's now 10 o'clock almost in Israel. Yes. And here, da queste parti, stiamo lavorando per raccogliere soldi per i bambini in Israele. On our side, we're trying to collect some money for children in Israel, for the Keren Hayedod, as you know, and you can tell
here on the screen that we're asking people to donate to Keren Hayedod for children in Israel. So I think this is the time for us to say goodbye until next time. One sentence, please. Yes. This day, it's a days for 6-day war, 67 war. And it's a war where we defeated in one hand in 6 days the Arab nations, but at the same time, it's a spiritual journey. We were back to our first nation places in the West Bank, in Judea and Samaria, and the conflict rise up dramatically. So in the spirituality, we have to look at a bit more calm and to understand we can't create everything. We should give him a little bit to do his job. We can't take everything from his hand. This is very unusual. Questa è un'affermazione molto insolita, inedita. Sabina, se vuoi tradurre quello che potrai ricordare. Ci posso provare. Allora, considerando la guerra dei 6 giorni, con la vittoria che ha portato Israele, ma anche con tutte le difficoltà che poi ne sono conseguite e che hanno rappresentato proprio questa guerra, anche semplicemente questo singolo episodio della storia di Israele si intravede proprio la necessità di fare riferimento a Dio. Non si tratta di Israele soltanto, ma di Dio e del suo piano. And the last, I would like to say, that will be the last, Salvatore and Sabina. That will be the last. I am in a situation where soon I would like to walk from one community and another community in Italy, not to ask for money, just to give the people the reason why they give money. I'm not a one who ask money. No, I would like to be in each community to give the people the reason why they support. Mm-hmm. So good evening, and hopefully we'll be soon. Okay, for your peace of mind, we've been talking about this for the whole week, and I gave plenty of reasons why they should give money, because we are talking about children, we are talking about their future, we are talking about their mental stability, we are talking about their health, and soon we're going to have an invalid, someone who suffered under a terrorist attack. The very first day he moved from Belgium, he made Aliyah to Israel, and he's now paralyzed. So we are giving plenty of reasons to people why they should give, because it's a moral action that we're taking. So don't worry. You. Okay. Thank you very much. Every one of you. Thank you for all of you. Sabina and Salvatore, it's honor from me, and shalom, and hopefully to see you soon. Yeah. Shalom to you too, and to your family. Okay, we need to stop here because I have another. Devo correre in un'altra trasmissione. Grazie a Rami e grazie alla bravissima Sabina per la sua pazienza.